Unit 1, the states of matter. These are the three states of matter. Imagine a water is being in solid. I have kept ice tray and it is being liquid, and the water can also be in vapors, so it's gas. So when a solid is in the solid form, it is frozen, it's freezing, then it is melting, and when it skips water process and becomes a gas, it is called sublimation. Example, solid carbon dioxide, which is also known as dry ice. Next is water is getting boiled, and inside the body of the liquid, it is not happening at the surface level, it is called boiling. And when it is happening at the surface level, it is evaporation. Evaporation increases with the surface area. Example, when you wipe a water, it gets more surface area, spreads in the more area, and it evaporates soon. In boiling, the bubbles, air particles are locked up as bubbles in the middle of, in the body of the liquid, and when you close it, the lid of the container kettle, it forms droplets in the top. That is an example of condensation, which is vapors turning into water. So condensation, another example is when you blow a kerchief for giving hot compression when you have pain. It is actually vapor from your mouth is converted into water droplets. This is another example of condensation where vapors are converted into water. The reverse of condensation is evaporation. So freezing is also called a solidification. Condensation is called a liquefaction. I think melting is also called liquefaction, and because from the name evaporation, it is also called vaporization. Boiling of water happens when the temperature increases. It is also enhanced with the help of pressure. At the sea level, the pressure is high because from the atmosphere is also putting a force above us. The air we breathe, it is getting pressure from the weight above the atmosphere. So in the sea level, in the ground level, there is more pressure. When you go to high altitudes, the pressure decreases. ஏன்னா கீழே இருந்து we cannot put a force upward, மேலே இருந்து தான் we can put force down. So when you go up, that's why there is a breathing problem comes in high altitudes because the pressure is low. So அங்கே போய் if you want to boil a liquid, okay, because the pressure is high, that enhances the boiling of liquid in the sea level. So boiling of water happens at 100 degrees Celsius. When you go high, you need more temperature. If boiling happens at 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius at the ground level for water, the same boiling happens at, you need, because of the low pressure, you need more boiling point, maybe a 103 or 113 or 100, it takes more boiling point for the water to reach the boiling point in high altitudes because of the low pressure. Similarly, when you mix something with the water like salt, that becomes an impurity for the water, so it takes more boiling point. For example, the water boils at 100 degrees Celsius, but when you mix it with the salt, that's an impurity that will affect the boiling point of water, so it might take more time, like 103 degrees Celsius, to boil the salt water. Evaporation doesn't reach till the boiling point. It even takes place at the room temperature. For example, today the room temperature is 40 degrees Celsius, so evaporation of the water takes place. So the more volatile liquid, for example, that has less boiling point, for example 40 degrees Celsius or 100 degrees Celsius, which is more volatile, which volatile is the technical jargon for evaporation, which is more volatile, it is 40 degrees Celsius. Ethanol with a boiling point of 78 degrees Celsius is more volatile than water. I said the conversion of water vapor to liquid, the blowing of kerchief for hot compression. If you remember, when you blow the vapor, you are forming liquid, it's condensation. But what are you getting? Heat, because condensation is an exothermic reaction. It gives heat or it absorbs the coldness. Basically,
from a heat source heat is given. When there is no heat source it absorbs. So basically it gives heat. அதுக்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு ஹீட் இருக்கும். நம்ம பாடியோட ஹீட் வந்து is also coming out with the vapor. When you boil, vapor is formed, so it has a heat. That heat is also given out as an extra from the vapor to the liquid. So pure substances have more precise and predictable boiling point and freezing point. For example, boiling point of water is 100 degrees Celsius and the freezing point of water is 0 degrees Celsius. But if it is a salt water mixed with impurities, it takes more time. For example, normal room temperature or 40 degrees Celsius or 100 degrees Celsius லேருந்து அப்படியே குறைஞ்சு 0 degrees Celsius வந்தோன்னா first ice is frozen, but it will take more time to cool. The time taken to cool is more. It will take more. For example, 13 வந்து எங்க அவையா இருக்கும், so it takes more time to reach 13 to freeze. So but still you can predict over a range. Obviously water boiling cannot happen at 0 degrees Celsius or 2 degrees Celsius. So even with impurities there is a range of temperature over which they boils or over which they freeze. When we are talking about the normal term, we call it dissolving. For example, I talked about the impurities, salt water, they dissolve in the water, but here it is easily to understand. But when we are talking in the kinetic particle theory, I will explain what is kinetic particle theory. Here the solids are tightly packed and the liquid is loosely packed. When I mix the solid with the liquid, for example, there is some gaps or the intermolecular space, so it gets filled. This is called dissolution. இப்படி இதை பற்றி பேசுகிறது it's called diffusion. The technical term is used is called diffusion. So first we will talk about the general dissolving for the three states. So this dissolving combinations could be solid and solid, solid and liquid, solid and gas. இதெல்லாம் dissolve பண்ணலாம். When you take again liquid and solid, that is already liquid and solid combination is there. So liquid and liquid, liquid and gas. When you take this three, first is gas and solid. Already you have gas and solid. The second will be gas and liquid. Again gas and liquid is there. So gas and gas. So there are 3 plus 2 plus 1 combinations. So 5-6 combinations of dissolving is there. The same is possible for diffusion. You know the particles of solid are tightly packed, it's moderately packed, it's very loosely packed. So all the matter has mass and volume. Okay, wow. Solid has mass and volume, liquid has mass and volume, and gas also has mass and volume. If you weigh this in the weighing machine, it has a mass, and if you see the marking, so it occupies a volume of the holding space of the potato is still here. இப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் போட்டால் maybe it will have still 5 centimeter. So it has a shape and volume and mass. And the solid has a fixed volume, fixed shape and definite shape and fixed mass. Liquid also has a definite mass. Okay, in the liquid oda weight eduthu pathana it says half liter, 1 liter, and it occupies a definite volume, fixed volume. Till here the volume comes, but the density of the liquid is moderate to high. That density depends upon the matters packed. So it has a fixed weight, mass and a fixed volume, but the density is moderate to high because it takes the shape of the இப்போ இதுக்கு வந்து if you crush it and put it, it occupies a high density only. It has a high volume ana comparatively. So let's talk about the states of matter in terms of kinetic particle theory. Okay, it has two means, that is movement and arrangement. So when you are describing about particle rather it's in the naked, not in the naked eyes, it's under the microscopic eye. When you talk about the particles, you should talk about the movement and the arrangement. Okay, first let's talk about the arrangement, how it is arranged. It is very tightly packed, it's packed tightly in the solid,
and it is packed loosely in the liquid and it's far away from each other in case of far away from each other in case of gas. அதுக்கப்புறமா let's talk about the மூமெண்ட்னு பார்த்தோன்னா they vibrate in their own place. இது வந்து it can just jump in their own place. புரியுதா? cannot go from here to here, இங்கே போக முடியாது. it can just vibrate in their own place. ஒரு vibration மட்டும்தான் solid particles can do. For the liquid particles, they can slide past each other. இப்படி இருந்து இங்கேருந்து இப்படி போகும். they can slide இப்படி slide past each other along with vibration. they can vibrate ஆகும். they can also able to slide past each other. In the case of gas, is completely random movement. Though it can vibrate in its own place, the movement they cannot slide past na அங்க எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ அது அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே zwang தான் they slide past the next. So the distance between one molecule and another molecule is called intermolecular space. This intermolecular space is huge, so they don't have to take a straight path because they can collide. The collision ஆனதுக்கப்புறம் they can just swing like this. There is not definite slide path னு சொல்ல முடியாது. That's why a term was given random. They're completely random movement. இதோட movement is they slide past each other. இது they cannot move. That's why there is no fluidity for solid. You understand when I say fluidity, because they vibrate in their own position. The kinetic particles theory state they cannot move past each other. So according to the kinetic particle theory, there are 4 points. One is all matter are made up of particles. Modalla they are calling it as atoms, molecules, ions. Ions are charged. Once you're clear that there are particles, second there is movement. Particles are moving all the time. Okay, it's moving. And first just you don't say about the movement and arrangement of the particles are different for the different states of matter. First is moving, and the moment increases with the increase in the temperature. Even the temperature increases when it is moving with a great speed, it is called the energy. The average energy of the particle also increases. See, as I told you, this is the sea level. In the sea level, because of the previous upper atmospheres, it puts a pressure here. So the particles, they get to collide. Because of the pressure, they get to collide more often. So with the more the collision or hitting against the walls of the container, in case of a container, if they are more hitting, the pressure of the gas produces pressure. So pressure increases with more collision. Collision with the wall increases. The collision between the intermolecules increases. The pressure increases. And when you go upper and upper, the pressure decreases, because there is கீழே உள்ள pressure தான் you can put up a force. The first point of kinetic energy is all the matter is made up of very small particles called atoms. So this matter, the state of matter is solid. It is made up of atom. The atom ஒரு atom இருக்கும்போது it's called an element. For example, all the periodic table elements are only one. Carbon is C, hydrogen is H, aluminium is Al. So when it combines with its identical thing, it is called as molecule. You can also form a molecule with non-identical things. It is called a compound. Okay, and when there is a mixture of things together which are non-identical, see, it is physically separable and they are not chemically bound, but it looks at a mixture. Now it becomes HCl. This is H and this is Cl. So this is called as a compound. It's a mixture which can be physically separated and they are not chemically bound, but still it together makes another different compound. Now what all we saw are all based on the kinetic particle theory, which is in the microscopic eye. For the naked eye, there are 4 things you can see or just assume. One is the shape. It has a definite shape. It takes the shape of the container and it has no definite shape. இதுக்கு உள்ளாடியே இருந்தாலுமே, see, you can measure the volume. இதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் அது ஷேப் ஆகும். when you compress a gas, it will become a liquid or it will become a solid. So there is no definite shape for gas at all. It takes the shape of the container. It has a definite shape. In the மூணுக்குமே there is mass. It has a weight, and it has a weight when you put in the weighing machine. But
the volume, see if you see this potatoes that occupy இதோட volume holding space எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா, if there is a marking from 0 to 5, it holds 5 centimeter. இதோட volume is also measured using the measuring can. இதோட volume is also, see when it comes to volume, these solid and liquid are fixed, but the volume of the gas is not fixed, because if you compress it will not be a gas again, so there is no shape and no volume for gas. In terms of fluidity, it's cannot flow. These both are fluids. There is fluidity. When you take the three things, mass, volume and density, see this, the density is the closely packed, this the density is loosely packed. Though it is volume, it has a volume, similar measurements. Volume measurement நம்ம வந்து scale வந்து just like a scale ruler மாதிரி தான் solid and liquid க்கு பண்ணுவோம், whereas there is no volume, no fixed volume for gas. But the density is different. The density is, solid is always highly density, this is low density, because the particles density is decided by the how tight the stuffs are packed. This is low density and this has the lowest density because they are kept far away. The particles are far away from each other, so the density is very, arrangement of particles are far away from each other, so they have the lowest density. The kinetic theory, you have to first say all are made up of atoms, molecules and ions, and the second thing, they all vibrate, and the third thing, the vibration increases with temperature. For all the three you can say the vibration increases, that means the energy of the particle increases. And the fourth important point is, when you talk about liquid, the pressure, for example the fizzy drink, carbon dioxide fizzy drink, the fizzes, it stays only when it is pressurized. When you open the bottle and kept in warmth, the pressure gone, the fizz is gone. That is the pressure for liquid. And the pressure for gas, as you know, when the pressure increases, collision increases, so the pressure is more for the gas in the sea level thing. You have to the intermolecular force of attraction, obviously, because இது வந்து arrangement of the particles வரும். Very strong intermolecular force of attraction. Liquid has weaker intermolecular force of attraction. This is the weakest intermolecular force of attraction. Intermolecular force is the distance between the two molecules. And when it comes to the compression, solid cannot be compressed, liquid and gas can be compressed. So generally all the states of matters are interconvertible. It can be done by increasing or decreasing the temperature. And in the case of gas, it could be achieved with the help of pressure also. With your microscopic eye, you are dealing with the kinetic particle theory. Let's go from the backward. It's kinetic particle theory na. First you talk about the particles, all the particle arrangement. Okay, they are all tightly arranged, and my particle arrangement loosely arranged, far from each other. Then you talk about the kinetics is movement from first movement in its own place, that is called vibration, how it vibrates in its own place and how it moves. Vibrate at the own place is solid, move, slide past each other, completely random movement, because when after hitting, it doesn't take a straight route to slide past the next atom. After colliding the gas particle to go to there to slide past the next atom, maybe it could come here and hit, and then it takes, that's why I said the word random movement. Okay, and later, why with the microscopic eye, with the naked eye, you are finding the matters of mass இருக்குது, அதுக்கு volume measurement, அதான் making measurement physics பார்த்தோம்ல. And when you see the solid, it has a shape, and fluid has fluidity. So what is the connection between this microscopic movement and arrangement and naked eye இருக்கக்கூடிய this mass, volume? Basically all the microscopic things like atoms have mass and volume. இதுதான் உன்னோட final interference. That's what you are dealing with, the states of matter. And the state of matter, physics chemistry இருக்கக்கூடிய connection, all the matter atoms occupy, all the state of matter occupy mass and volume. And also, if you have to write about the definition of element, you have to write in terms of atom. What is an element? It is only one type of atom. Element contains only one type of atom. Example, copper contains only copper atom, gold contains only gold atom. What is a compound? It is two or more atoms, different types of atoms. That makes a compound. It's a mixture of atoms or two or more type of atoms. If they are
one type of atoms, if it is joined together, it becomes a molecule. So you have to write elements or compounds or molecule or other explanation or a key word is atom. First time we have seen for the sublimation the dry carbon dioxide, which is the dry ice, which skips the melting process. The other examples are camphor and mothballs. Okay, their reverse of sublimation is deposition. For deposition, you have written dry ice, which is wrong. Deposition is just the water vapor becoming the solid. When you see outside the morning, during the morning in the grass, the moist that is formed on the surface of the grass, it's an example here. The air from the air is converted into the ice crystals on the gas. Okay, on the grass. Okay, that is called deposition. That is from the gas it is converted into solid. Okay, so then we are now going to see about the exothermic and the endothermic reaction. Exothermic, you know, it removes heat. There is an analogy of a jacket wearing child playing in the park. Okay, remember the child is playing now. She already has high energy. Okay, when she sits down means she is settling in one place. She is not moving around. She is just sitting. She is not moving around. Then she feels hot and she removes the jacket. Okay, here removing the jacket means she is giving out the heat. When she removes the jacket, she is giving out the heat. Jacket is the only thing that is giving heat. In this analogy, if heat is given out means energy is given out. Energy is lost. She is removing her energy. She is removing her jacket. She is removing her heat. Heat is given out. The examples are condensation. Of course, I said for condensation, when you blow hot compression into the kerchief, finally it's hot, so it is giving out heat. So from the gas particles, they sits down. Look at the analogy of the girls. Something is playing and then it sits down. When it sits down, jacket is removed, so heat is removed. So when gas becomes liquid, the condensation process is exothermic. Okay, and it is also, another example is when you pour cold water into dry ice mari something. Condensation kenneda example there are two. One is dry ice, and the next thing also related to cold is when you pour cold water into a cup, the outside of the cup becomes cold just because it absorbs the air from outside. Okay, and next is freezing is an example of exothermic. In freezing, water the particles slide past each other, but when you put it inside the freezer, it becomes solid. The water end product, exothermic reaction has the end state of matter has tight particles than the initial state of matter. End state of matter is solid, it has tight particles than the initial state of matter. முதல்ல எண்ட் விளையாடிட்டு இருக்கப்போ உட்காருது, இந்த மாதிரி முதல்ல இருக்கிறத விட லாஸ்ட் உள்ளது டைட் அண்ட் சிட்டிங். இட் இஸ் ஃப்ரீசிங் இஸ் an example of exothermic. The third is the deposition. Deposition is the gas is converted into solid. Okay, what is the example of deposition? I said the frost. The frost is solid, that is formed from the water from the vapor in the atmosphere. So this is also an example of exothermic. For endothermic, you have the end product should be loose. Okay, see, the end product is loose water, it is converted from the solid. So melting is an example of endothermic. And boiling is also, first water it becomes a water vapor. Okay, boiling it's happening at specific time, and evaporation is happening at room temperature. Do you know what is the room temperature? It is 25 degrees Celsius, general room temperature. And sublimation is also an example of endothermic. Okay, evaporation patti there are so many examples. The evaporation has a cooling effect, whereas boiling has no cooling effect in the but boiling is also endothermic reaction. See, boiling of course boiling, when you touch a boiling water, it is not cold, but according to the kinetic theory, condensation happens in the top particle. That is because of the endothermic reaction. So for the evaporation, there are so many cooling effect examples. The first is swimming. When you come out of the swimming, your body is covered with water. That water is eventually evaporated. See, and you feel cold. Why are you feeling cold? Because evaporation is an endothermic. It absorbs the heat from the surroundings. Okay, it gains energy. When it absorbs heat, it absorbs an energy, it gains energy. And also when you are sweating in the hot,
it is been the sweat makes you கொஞ்ச நேரத்தில் it makes your body cold because the sweat gets evaporated, and evaporation is endothermic. And the third example is when you drink water from the earthenware pot. The earthenware has pores. Through that pores the water vapor escapes and it is evaporated in the outside, so that the inside water is feeling cold. It's an endothermic. Evaporation is happening, it is endothermic, and it is feeling, you are feeling the coldness. Also the evaporation, another example is when you are serving hot food, you can smell it, but when you are serving a cold food you will not smell it. The reason, of course, smell nu vandale diffusion da, but when it is a hot food, hot sauce, hot thing vandaduna, first you should say it is because of evaporation. Evaporation only makes it. Evaporation வந்துச்சுன்னா first is evaporation. Because of evaporation only the particles gain energy and then it diffuses into the air. அதுக்கப்புறம் from the aroma particles having the higher concentration, when it goes into the air like obviously smell illa, so it is having lower concentration. So always diffusion happens from the high to the low. So aromaல இருந்து நம்ம மூக்குக்கு வந்து அந்த smell வருது. So first is evaporation, that makes the particle more loose. Liquid particle இருந்து அது கேஸாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது வரைக்கும் it is evaporation, and evaporation increases with temperature until it is evaporation. Evaporation, there are two states mixed, liquid and gas. Whenever there is a liquid and gas mixed in hot thing, first you have to talk about evaporation, then it increases with temperature. The second process is diffusion. Diffusion increases with pressure, or diffusion always goes from the higher concentration to the lower concentration. We are going to see how one thing is mixed with another. That normal term la how it is dissolved. In kinetic particle theory, how it is diffused அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். First is solid combination. See, this is chalk, this is a salt. Both are solid. Actually there is no particle movement of fluidity in the sense moving from one place to another is not possible. When I tell you what exactly is fluidity, இப்போ நான் இப்படி போட்டேன்னா இட்ஸ் மூவிங் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். இப்படி வந்து மூவ் ஆகாது பார்ட்டிக்கல் வைஸ். இது நேக்கடாக பார்க்கும்போது மூவ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தெரியும், ஏன் இதுவும் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும், பட் இதுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகாது. ஸோ தேர் இஸ் நோ மிக்சிங் dissolve ஆகாது. there is no solubility between solid and solid. If it is mixed together, it is physically separated very easily. Separation technique ni பார்த்தனா, if it is an iron, if the iron and without magnetic material and the chalk are mixed, it is used separated by magnetic separation. So solid and solid, there is nothing much because there is no movement from one place to another. So the next is solid and liquid. The best example is salt solution. See, there are two things. When the solute is high, this is called the solute. When the solid is so this is solute and the water is called solvent. If the solute is high, அது வந்து dissolve ஆகாது. Pretend that நிறைய dissolve பண்ணதுக்கு அப்புறமா after a point the solute is even more higher, so it becomes concentrated solution. இது நீ பார்த்தனா பயங்கர the color of this will look like a concentrated solution with the white color of the solid. That is because the solute is high. இப்போ பாரு, the solute higher இருக்க ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணாலும் it won't dissolve. That is called concentrated solution. If there is more solvent, it is dilute solution. So now we have learnt about what is a concentrated solution, what is a dilute solution. Now even after the solute is dissolved, after a particular point more and more add, even if the temperature is increased, it will not get dissolved. That is the maximum solubility of the solute. The solubility of the solute is attained. Adukku mela, when the solubility of the solute is attained, it will not dissolve. That is called saturated solution. So we have learnt about concentrated solution, dilute solution, saturated solution. Let's see the examples. One, it is in the petri dish. Pretend it is a petri dish. First example A, we are pouring two solids. In this side we are putting potassium. Potassium gives yellow color. Potassium is present in bananas. So remember, potassium iodide gives the yellow color. And the next is lead nitrate. Lead nitrate வந்து நிறைய hair products யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ lead வந்து hair products யூஸ் பண்ணுவாங்க. So one is yellow, another is black dot வச்சுக்கோ. So after some times the potassium is lighter molecule. So what here we observe is the diffusion.
potassium la irundhu you can see the yellow color towards the lead. So lighter molecule, when I say, because the mass of the molecule is less. When the mass of the molecule is less, it diffuses more quickly. So this, imagine this is potassium iodide and this is lead nitride. So this is the first example. இதில் வந்து இதோட மாஸ் வந்து பொட்டாசியமோட மாஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாழைப்பழம் பார்த்தோன்னா அது வந்து உள்ளாடி ஸ்மாஷியாக இருக்கும், பிகாஸ் உள்ளாடி டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் லைட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ். அதுலேருந்து எல்லோ கலர் ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் go towards the lead. So that's the first example. The second example is, இது வந்து ஒரு water. இதில் வந்து some crystals of potassium, again see potassium, first we saw potassium iodide, this is potassium magnate, 7 crystals is placed in the bottom of the dish of water. Okay, so here that is yellow color, then the crystal becomes purple from the solid dissolves. The point is, obviously solid வந்து dissolve ஆகும். First the water around the crystals only becomes purple, but eventually the whole water becomes purple color. The particles from the solid becomes evenly distributed in the diffusing a sadharana word with spreading through the water. Now one thing about the diffusion is, you place the crystals of potassium magnate in one place, but it is higher concentration. Always the particles move from the region of higher concentration to the lower concentration until all the particles becomes even. That's what happened here in this. And also the rate of diffusion in liquid is much slower than in gases. Obviously this is the reason there is no diffusion in solid. Solid diffusion கிடையாது, because the intermolecular space, and also more than that there is no movement. இதில் movement is restricted compared to the gases. So the rate of diffusion is very worse in solid, it is slower in liquid, and it is more in the gases. And also ஒரு solid is placed in the liquid, it is getting diffused, it is because always from higher concentration it goes to the lower concentration. We are going to undo the process of, இப்போ pretend that is saturated solution, அதாவது இந்த salt வந்து completely mixed ஆகிட்டு you cannot see the salt anymore. So this is a saturated solution, அதாவது I cannot see the salt anymore, and if I add more salt it will not solute, it will pretend like this. இப்போ இதில் வந்து salt. Now how do I separate the salt dissolved in this into salt and water? The first example is the sea water. Sea waterல எப்படி நம்ம வந்து sea water எடுத்து நம்ம தரையில் கொஞ்ச நேரம் போட்டோன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு it evaporates. So the first method of undoing or separating the salt and solid and a liquid is evaporation. Evaporation வந்துட்டாலே கண்டிப்பாக boiling. நம்ம வீட்டில் இதை வந்து பாயில் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ. Obviously I am taking something up, மேலே வந்து வச்சுருக்கேன்னா இது மேலே பாயில் ஆகி இந்த சால்ட் எல்லாம் வந்து மேலே வந்து கிறிஸ்டல்ஸாக வர ஆரம்பிச்சிடும். when it is cooled down, the water vapor cools down. So it has two things. See, the word distill means distilled water is available for mixing medicines. Distilled water means the water is heated and all the ions are separated. So basically distilled water means heated. So when I say distillation, you are boiling the water. Okay, distillation, there are two types of distillation. See, in this solid and liquid you are using simple distillation. Simple distillation means just heating, because obviously the crystals, water vapor kuda ulla crystals எல்லாம் அப்படி deposit மேலே வந்து deposit ஆகி it will become crystallization. So this process is called distillation. Also it is also called as a crystallization, because solid is collected in the form of crystals, the rest cooled down water is separated and it is collected. So you can finally differentiate it into salt collected as crystals using the distillation process. So there are three methods to undo a saturated solution of solid and liquid. First is sadharana evaporation, then you have to boil. So distillation, distill means boiling and removing the ions, the distilled water. So distillation. Third is crystallization. Next is heterogeneous mixture. See, first we saw the salt water. Salt water is completely dissolved in, and it is a homogeneous. The word homo means same. Homogeneous, homo means same. Same na, after mixing, after dissolving,
it stays uniformly everywhere. There is no taste difference in the கீழே உள்ள part. See, it is best explained when I explain you what is heterogeneous. Heterogeneous means the milk or the blood. If you see கொஞ்ச நேரம் when it cools, see, milk is present down. There is a weight difference because there are so many substances. Means hetero means different, genus means throughout. It's not the same. Homo means it's same throughout. Homo is same, genus is throughout. Hetero is different throughout. So மேலே வந்து the cream layer இருக்கும், கீழே வந்து milk layer இருக்கும். We first saw how a saturated solution of homogeneous mixture நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம் through evaporation, boiling, that is distillation, and then crystallization. Crystals of the salt is collected. The heterogeneous thing, how can we? Obviously நான் உனக்கு பாலை strain பண்ணி தருவேன். So it is through the filtration. First is filtration. In this case மேலே இருக்குது, ஸோ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பிளட் பிளாஸ்மாலாம் ஹெவியரில் வந்து கீழே இருக்கும். ஸோ நீ மேலே உள்ள சாதாரண இதை வந்து கீழே விட்டு கீழே உள்ளதை மட்டும், that is called sedimentation or precipitation method. So here it is either filtration, the heterogeneous mixture of solid and liquid. See, இதுக்குள்ளடி ஒரு solid layer of cream இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ. So this we are talking about, நம்ம இப்போ we are talking about solid and liquid. First solid and liquid is salt and water, second solid and liquid is milk ன்னு வச்சுக்கோ, just example. இது இப்போ you can also take copper to sulfate, CuSO4, copper sulfate and water அப்படி வச்சுக்கலாம். Where they are not uniformly mixed, that is heterogeneous mixture இருந்ததுன்னா you can use filtration or கீழே வந்து sedimentation or precipitation method. One is the normal water, this is the salt water, salt mixed water. If these two are two different solutions, one is water. See, இதே எக்ஸாம்பிள் நீ டேரெக்டாகவே சாலிட் இதை போட்டு சேச்சுரேட்டடாக ஆக்கியிருக்கலாம். ஸோ அங்கே நம்ம என்ன பார்த்தோம், forget about the evaporation. The second is distillation, கரெக்டாக? So when there are two liquids and there are two different liquids, you are using simple distillation. Distillation is nothing but boiling. When you boil, obviously water vapor வந்து மேலே வந்துடும். அதை தனியாக நான் previously I said the crystals will come up. No, they are sediments, அது கீழே தான் இருக்கும். One is separated by condensation. Vapors are condensed and water is collected separately. And the another is separated. So two liquids are separated. One is sadharna water is separated and the second will be the salt water here. So it is through simple distillation. Here the boiling point of salt water and the normal water is 25, more than 25 degrees Celsius, or it is huge difference between salt water வந்து 125 degree Celsiusல தான் பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும். மற்றபடி நார்மல் வாட்டர் வந்து, ஸோ there is a huge difference. Or if it is so different, two different boiling points உள்ளதில் வந்து simple distillation is easy because 100 degree Celsiusல சாதாரண வாட்டர்லாம் கலெக்ட் ஆகி வந்துடும். அது மீன் ஓரளவுக்கு வாட்டர் the சேச்சுரேட்டடாக இருக்கிற the second வாட்டர் கொஞ்சம் வாட்டர் will be still remaining. So this is through simple distillation. This is alcohol I got from outside Britain. இதோட boiling point வந்து 70 degrees Celsius and the water boiling point வந்து 100 degrees Celsius. You know the alcohol mixes very well with the water. It is a miscible liquid. Soluble வந்து salt and solid and liquid வந்து soluble னு சொல்லுவோம். When the liquid completely mixes with the liquid, it is called miscible liquid. So this is a miscible liquid. Either ரெண்டுமா நம்ம இப்போ once it is mixed, how will you separate? It is through fractional distillation. See, this looks like a fraction, the same distillation method only. அங்கே மாதிரி funnel வச்சு we are condense it, but 78 degrees Celsius this thing will get first boiling point ஆகி அது first vapors collect ஆகி அது first cool ஆயிரும். So it goes through here, first here, then we will put a tray மாதிரி. So it looks like a fraction. Second வந்து 100 degree Celsiusல உள்ளது வந்து பாயில் ஆகும். So it looks like a fraction. 70 degree Celsius out of 100 degree Celsius மாதிரி இருக்கும் with the separation between. So when you have mixing two liquids that have closer boiling point, we use as a fractional distillation method. And the third is like a dye. Dye is mixed with water. See, it is a colorful இப்படிப்பட்ட things we use. When there is a color, it is chromo. Chromo means color. Chromatograph. Chromo means color. Graph means it is
the area, konja area first. From this color, the colors will, if you keep that chromatograph, that filter, that is, there is a filter. நம்ம எப்படி ஃபோனில் ஃபில்டர் இருக்க மாதிரி அதில் வந்து இட் கேப்சர்ஸ் த கலர் அக்கார்டிங் டு த ட்ராவலிங் ஸ்பீட். சம் கலர்ஸ் ட்ராவல், ரெட் கலர் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர், எல்லோ கலர்ஸ் அதோட ட்ராவலிங் ஸ்பீட் வந்து அது பிகாஸ் ஆஃப் த எல்லோ கலர் மாலிக்யூல்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் திஸ் ஸ்டெயின் will travel in a different speed. So depending upon the particles traveling speed, that filter the filter of used in the chromatography will separate the water or the two solutions. Usually it will be a dye and a water. So if there are two liquids, one is a dyed water, நான் இதில் வந்து dye directly யூஸ் பண்ணேன். When it is a dyed water and is a normal water, you use chromatography. If there are two liquids, both the boiling point are very close, you use fractional distillation. When it is two liquids whose boiling points are way different, you use simple distillation. Previously we talk about miscible liquids which mixes well, two liquids mixed well. Now it is oil and it is immiscible liquids. This is immiscible liquids because this oil looks like a solid, heavy, dense particles. It is called heavy particles. There are two different particles. Either how do you separate? We separate it using the separating funnel. You pretend that this is the separating funnel. Okay, in the separating funnel there will be two test tubes. Okay, so you pour this immiscible solution into the separating funnel and you open the tap. The bottom, actually here it is floating, but there are other liquids that in the bottom. So the bottom la irukakudiyadhu fulla vandu varum. When it is drained out, you close the tap. Then go to the second one. First you will drain one liquid in one separating and the second in the second. That's how you separate the two different liquids of the immiscible solution. The second method is called centrifugation. This is a centrifuge machine. The centrifuge machine is a fastly rotating machine. You pour this immiscible liquid into the test tube. Pretend that this is a test tube. After pouring the immiscible in the test tube, you keep it in the centrifuge machine which spins. What happens, it is like a merry-go-round. Merry-go-round la fast ah suthumbodhu the whole lighter particles ella velila poi vilum. Adhe madri the lighter particles will collected in the outer top area and the heavier particles that is holding on to will be going down and it is separated that way. So this is called heterogeneous. I said liquid and liquid layer there is homogeneous and heterogeneous. The homogeneous liquid is the salt water, miscible liquids. Miscible liquids are homogeneous liquids. Heterogeneous liquids are the immiscible liquids. You can see the difference. The heterogeneous things are separated by using the centrifugation as well as the separating funnels. The homogeneous liquids are separated using simple distillation, fractional distillation, simple distillation and chromatography. So the next is if we mix the liquid with gas. Okay, so இதோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் pretend that this is blood. நம்ம கையில் ஓடுற பிளட்டும் இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஆக்சிஜன். That's what given here. Diffusion contributes to the movement of oxygen from the lungs to the blood. Obviously oxygen lungs to blood and carbon dioxide from blood to the lungs. This is a perfect example of the diffusion of gas into liquid. So the diffusion of gas into liquid is a basis for breathing. It's breathing. It's not in my blood, it's in my lungs breathing. The second diffusion is when the gases are put into the water, that is for example carbon dioxide is mixed with water, it becomes a fizzy drink. Ana idilla there is no relationship with this diffusion in temperature. See நம்ம வந்து pressure எவ்வளோ pressure கொடுத்து the pressurized carbon dioxide is given into the bottle of water. Actually even if the temperature is increases, நம்ம இதில் உள்ள டெம்பரேச்சரை எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் டெம்பரேச்சர்னால இதுவும் this will not get mixed or they are not get diffusing. See here itself it is compressed. So gasல வந்து the temperature is not matters for the diffusion. The gas does, temperature doesn't make the gas to diffuse into the liquid. Only for the fizzy drink to make, the pressure diffuses the gas into the liquid, not the temperature. The solubility of a gas into a liquid is increased using pressure. The solubility of a gas into the liquid is not achieved using the temperature.
The one example given in your book for diffusion of liquid வந்து ஒரு liquid bromide வந்து pour into the gas jar and open the gas jar, replace the gas jar. The first வந்து the liquid bromide is highly volatile, அதாவது அதோட it has low evaporation, low boiling point இருக்கும், so it easily evaporates. So after a short time it spreads throughout the jar, so the gas jar is fully becoming with brown gas. The bromide vaporizes easily and it fills the container. Gases diffuses to fill all the space inside. So this diffusion is important in two things. One is the smelling and also it is in breathing. Now we are going to compare two gases. Here is one ammonia fumes and HCl fumes. When you put them in the weighing machine, you will find the weight of that. The mass of அமோனியா தானே ஏன் தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஸோ அதோட மாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இட்ஸ் லெஸர். HCl mass is more. So when it is lesser, it is light, it is made up of light particles. When it is more, it is made up of heavy particles. So according to கேஸில் வந்து இதுவும் கேஸ் தான் அதுவும் கேஸ் தான். ஸோ இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து டிஃப்யூஷன் ரேட். The diffusion rate, அதாவது the movement of diffusion, particle movement is more when it is light. When it is heavy, the particle movement is less. இது வந்து just like a fat person. The fat person cannot run or slide. அதே மாதிரி தான் the heavy particles, heavy or big, large molecular particles diffuses slowly. Okay, and with temperature, the speed, அது ஓடுற ஸ்பீடு வந்து அப்படி பின்னாடி வந்து பயங்கர ஹாட்டாக இருந்ததுன்னா ஓடுவான், கூலாக இருந்தால் படுத்து தூங்கிடும். அந்த மாதிரி when the temperature increases, the speed of the particle increases. When it is the mixing of liquid and gas, the first thing is you should talk about the evaporation. ஏன்னா liquid வந்து at normal temperature நீ கொஞ்ச நேரம் வச்சேன்னா அது வந்து evaporate ஆகும். So you should talk about evaporation, which means the temperature increases the speed. From the water it is converted into gas. Okay, this is something behind the logic. A group of friends were sitting and a special meal is served. How do they smell the appetizing food? Here the answer is diffusion, because evaporation is not given. But the same question is asked in some other way. A hot food is, teacher opened a perfume. The teacher opened the perfume in the front of the laboratory and the smell reached the students in the first last. When you read you find இது என்னன்னா, it was when it is a cold day, the smell did not reach as much as it was a hot day. இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, perfume bottle it has the liquid first droplets. First process is evaporation. Before diffusion, if it is involving something like a liquid or a dish serve பண்ணும்போது mostly it could be the sauces. இப்போ டேரெக்டாக இதில் அந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னா first you can write diffusion. But first when it is a hot thing and it is a liquid and a gas, na first is evaporation takes place. Evaporation. Otherwise also if it is a diffusion between gas and water. Gas and water நடக்கிறது ஒரே ஒரு இது, ஒன் ஆஃப் த டூ திங்ஸ் வந்து ப்ரீதிங் அண்ட் ஃபிஸி ட்ரிங்க். ஓகேவா, அந்த ரெண்டுலையும் ஃபிஸி ட்ரிங்க்கில் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுதுன்னா I said fizzy drink is because of the pressure. Okay, because it's not hot. If it is not hot, it is pressure. இன்னொரு இது diffusion with hot sauce. ஒன்று வந்து கோல்டுக்கு ஃபிஸி ட்ரிங்க் எக்ஸாம்பிள், ரெகுலர் கேஸ் அண்ட் வாட்டர் மிக்சிங்க்கு வந்து ப்ரீதிங் இன்சைட் த லங்ஸ், பிட்வீன் த பிளட் அண்ட் த லங்ஸ் அண்ட் த ஏர். The third example is hot example, that is the sauce or the dishes is served first because of இதில் வந்து unlike fizzy drink, இதில் வந்து when the temperature increases, the average speed of the diffusion increases அப்படின்னு சொல்லணும், because it is hot. The evaporation process, அதாவது from water to gas conversion is increased with the temperature. அதுக்கப்புறம் you should talk about the pressure. Pressure na when it is gas and gas, you should talk about when it is only gas, two gases are mixed together அப்படின்னு வரும்போது you have to talk about the pressure. ப்ரெஷரில் ரெண்டு விஷயம், ஒன்று வந்து இதுக்கு உள்ளாடி அது வந்து கொலைட் ஆகிற அந்த வால் collision வந்து increases the pressure. If something is inside the pressure, wall collision increases the pressure, and because of the pressure it puts up a weight.
This goes hand in hand. Because of a pressure, wall collision is more, or because of wall collision, அதாவது உள்ளாடி any ஒரு gas like hydrogen is entering inside, the pressure, air particles inside increases, that increases the collision. So that also improves the pressure. அப்படி இல்லை pressure குக்கரில் எடுத்துக்கோ, the pressure is increased because of heat, because it is a hot thing. When it is a hot thing, you talk about the pressure temperature increase. If it is a cold thing, or generally சொல்கிறாங்க there are two gases involved அப்படின்னு சொல்லும்போது, ஒன்று you have to talk about the collision between in the wall particles, and the second thing, இப்போ ரெண்டு இது pretend that this is two gas molecules. The second thing you have to talk about is diffusion always take place from the diffusion rate is for the lighter the particle, more diffusion. Okay, அது மட்டும் இல்லாமல் the third thing you have to talk about is from higher concentration it takes place to the lower concentration. If this is high concentration, diffusion வந்து low concentration, because the space is high concentration and it goes to the low concentration. There are 3 points you have to. Number 1 is the wall collision, number 2 is the size of the particles, number 3 is the movement. And the high part without movement, the particle size and அதனால தான் the speed, lighter the particle, faster the speed. அப்புறம் மூவ் ஆகும்போது it goes from the high concentration to the low concentration. அது மட்டும் இல்லாமல் when it is about the two gases, you have to always say the collision. When the collision is more, gas and gas அப்படின்னு வந்தாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து diffusion வந்து is not majorly affected by the temperature. It is diffusion is not affected by the particle-ஓட movement வந்து it's basically by the pressure. ஓகேவா? ஆனால் ஏன் இங்கே வந்து temperature, I have to see it properly again. Then now இப்போ நம்ம வந்து let's take this example. Here the ammonia is kept in this ammonia fumes வந்து இந்த மாதிரி டியூப்லையும் HCl fumes வந்து இங்கேயும் டியூப்பில் பண்ணால் ammonia is lighter and runs fast. இது ஃபாஸ்ட்டாக போய் இதுவும் சேர்ந்து அம்மோனியம் குளோரைடு இங்கே ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு ஆஸ் அ ரிங் ஆஃப் கிறிஸ்டல் சாலிட்ஸ் ரிங், ஸ்மோக் ரிங் இங்கே ஃபார்ம் ஆகும். அதே சமயம் when you replace ammonia with methylamine வந்து ammonia is 17 molecular, அதோட weight வந்து 17, methylamine வந்து 31, but still it is lesser than 36. So it is lighter, but இது போகிற ஸ்பீடுக்கு இது போகாது. ஸோ இது ஃபாஸ்ட்டாக வரும், பட் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் HCl கிட்ட வந்துடும். புரியுதா? HCl வரதுக்கு முன்னாடி இது வந்துடும், பட் டுவர்ட்ஸ் கொஞ்சம் மிடில் ஆஃப் கொஞ்சம் தான் மேலே வரும், இந்த அளவுக்கு மேலே வராது. ஸோ இங்கே வந்து ரிங் ஃபார்ம் ஆகும், பிகாஸ் பட் ஸ்டில் methylamine refuse faster than. ஸோ இந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் இதுக்கு பக்கத்தில் இதோட கொஞ்சம் கீழே வந்து இங்கே வந்து வரும். So when you have to write it in words, you can say methylamine is lesser than HCl, lighter than HCl. So it diffuses faster, but still it is heavier than ammonia. So it cannot form towards the HCl. Compared with ammonia, it forms near the middle of the test tube. See, there are 3 substances and the melting and the boiling points are given. See, because we have only concentrated heating and the cooling. So heating ku onu cooling ku onu da mostly கொடுப்பாங்க, and you have asked to find which has the lowest melting point. See, in the line la வந்து this is 0 degrees Celsius, -1, the coldest numbers are here. So lowest melting point has the highest negative number. The highest boiling point has highest positive number. So the lowest negative number is -182. So methane is having the lowest melting point. Then which substances are liquid at room temperature? Before that you should know what is a room temperature. Room temperature na அதோட melting point வந்து is about 25 degrees Celsius and boiling point வந்து below 25 degrees Celsius. See, இந்த மாதிரி சம்லலாம் தயவு செஞ்சு put at the timeline. I said 25 degrees Celsius is room temperature. So first ethanol is -117 to 78. So -117 ல melt ஆயிரும். So melt ஆகி it will be water till 78 வரைக்கும் வாட்டராக தான் இருக்கும். ஸோ 25 degrees Celsius obviously it's water. Methane is -182 மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ஆயிரும், and
see minus 182ல மெல்ட் ஆகிய வாட்டர் ஆயிரும், பட் minus 164ல் அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் இஸ் minus 164. ஸோ அது எவாப்ரேட் ஆகி வேப்பர் ஆகி முடிஞ்சிடும், கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஆகி போயிடும். ஸோ 125 வரும்போது இட்ஸ் நாட் அவைலபிள். ஸோ இட்ஸ் நாட் த ஆன்சர். It cannot be a liquid at room temperature. Methane, it's a gas in the room temperature. Mercury is minus 30 degrees Celsius அது மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். Until 375 வரைக்கும் it remains as liquid. So the answer is ethanol and mercury are the two substances that can be liquid at room temperature. What effect does the presence of impurity have the freezing point? When the impurity is added, it will take more time to freeze. So more cold temperature, இந்த நெகட்டிவ் ஸ்கேலில் எவ்வளோ இம்ப்யூரிட்டி, இது -30 டிகிரியில் ஃப்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வித் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இட் வில் டேக் மோர் டைம் அண்ட் ஃப்ரீசஸ் அட் மோர் நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர். So what is the meaning of volatile? Volatile memory is easily forgotten. Volatile liquid is easily evaporated. Okay, because evaporation there is, it becomes a gas. Gas has very weak intermolecular force. அந்த அங்கே எங்கே இருக்கும். ஸோ the gap molecular force வந்து இருக்காது. ஸோ ஈஸி எவாப்ரேஷன் எது நடக்கும், 50 டிகிரி செல்சியஸா 100 டிகிரி செல்சியஸா. ஸோ எது வந்து க்ளோசர் டு 0 டிகிரி செல்சியஸோ தட்ஸ் ஈஸிலி எவாப்ரேட்டட். The boiling point, see evaporation வரும்போது you have to check into the boiling point, not the melting point. So easily evaporated னு பார்த்தோன்னா it's a 79, that can be easily இதில் 100 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ், 70 டிகிரி செல்சியஸ் ethanol, and ethanoic acid is 120 degree Celsius. Among this 70 it is easily boiled and evaporated, so that is volatile. See here they have said which can be in the lattice. Lattice arrangement is another term for asking solid. Okay, which can be in the lattice arrangement. See the first temperature is -115 to 79. Okay, -115 அது வந்து மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸில் இட் கேனாட் பி இன் சாலிட். ஸோ இட்ஸ் ரூல்ட் அவுட். அடுத்தது 80 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது மெல்ட் ஆகாமல் சாலிடாக தான் இருக்கும். ஸோ 80 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது சாலிடாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் ஷுட் பி பி. அண்ட் -91 டிகிரி செல்சியஸில் இது வந்து மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ஆகிடும். ஸோ 25 டிகிரி செல்சியஸ் இட்ஸ் கேனாட் பி அ சாலிட். -23 degree Celsius it's melting. So at 25 degrees Celsius it cannot be a solid. So the answer for this sum is B. See here iodine is a sublimation example. அதாவது when you டைரெக்டாக ஒரு சாலிட் அப்படி பண்ணோன்னா அது வந்து பேர்ன் ஆயிரும். ஸோ யூ புட்டுன்னா வாட்டர் பாய்லிங் பாத் போட்டுட்டு அயோடின் டியூபை போட்டோன்னா இட் சப்ளைம்ஸ். ஸோ பர்பிள் கலர் கேஸ் அயோடின் gives out directly coming out. But in the books it said melting point is 1114 degrees Celsius and boiling point is 184 degrees Celsius. So அது வந்து 114 degrees Celsiusல இமீடியட்டாக மெல்ட் ஆகி there is a small difference of 184 minus 114 it's like within 60 degrees Celsiusல அது வந்து எவாப்ரேட் ஆகி காணாமல் போயிடும். See iodine water நம்ம வந்து we are not burning, we are burning. So it solid directly when you burn it needs strong heating. So iodine solid is heated too strongly, jumps straight into the gas. The liquid phase is bypassed. Iodine at a high vapor pressure. See water at a boiling point itself is 100 degrees Celsius. So நீ இது வந்து நம்ம வந்து பாயில் வாட்டரில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து பாயில் வாட்டரில் வச்சா தான் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் மெல்ட்டிங். ஸோ கண்டிப்பாக 100 டிகிரி செல்சியஸில் வரும்போது, பட் இது வந்து 114 டிகிரி செல்சியஸில் வரும்போதே இது மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ அதனால் இது ஸோ குயிக். ஏன்னா அது வேப்பர் ஆகிற பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸ். 100 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து டக்குன்னு அது மெல்ட் ஆகி அது ஒரு 60 டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் வந்து ஸ்லோவாக பாயில் ஆகாது. 100 டிகிரி செல்சியஸ்னால் அடுத்தது அது டைரெக்டாக 180 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட், when you boil it becomes vapor immediately. That is something called vapor pressure. Iodine has highest vapor pressure. It's vapor pressure அதில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால it evaporates before it melts in the normal lab temperature. How would you attain the liquid phase? Gently heat the iodine crystals in the boiling tube. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனேயே 115 டிகிரி செல்சியஸில் தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணோம். 100 டிகிரி செல்சியஸில் முதல்ல எடுத்த உடனே 150 டிகிரி செல்சியஸில் இட் வில் செட். It immediately will melt and ஒரு fraction of secondல you will see the
purple drops in the sides of the test tube. Slow and controlled heating to avoid the quick sublimation. Observe carefully, you might see small droplets of shiny dark brown or purple liquid iodine before it burns. So gentle heating you could achieve the liquid phase. See here in question number 8, how the liquid bromide is filling the jar and is evaporating. The first thing is there is a lot of pores. So evaporation, so not lot of pores. இதுக்குள்ளாடி வச்ச உடனே first when it is a normal room temperature, evaporation happens ஆகும்போது the liquid becomes gas in evaporation, so it moves quickly in all the direction. And whenever it is a gas, the first thing is pressure தான். pressure எப்படி improve ஆகும்னா அது colliding with each other, the gas molecules collide with each other, bounce off, and the motion increases and they spreads throughout this. So gas எடுத்த உடனேயே see it is becoming, evaporation starts, liquid vomiting வந்தோடனே evaporation start ஆகும்போது the gas molecules இங்கே போகுது, randomly are bouncing and it spreads out to fill the jar. Here there is one experiment. They are filled with ஒரு ஜாரை porous pot இப்படி வச்சு upside down வச்சு அதுக்குள்ள ஒரு டியூப் இப்படி வச்சு they have filled with water. இப்போதைக்கு லெவல் இது வரைக்கும் இருக்குது, இது வரைக்கும் இருக்குது. இன்சைடும் ஏர் இருக்குது, அவுட் சைடும் இருக்குது. now they are pushing hydrogen outside. இது ஒரு porous pot, so there are gaps. Through this hydrogen is diffused into air. See here, this is again two gases are diffusion. The diffusion rate இதில் we saw only one gas. அப்படி வரும்போது பொல்யூஷன் மட்டும் பற்றி பேசுவோம், இது ஜாரில் கொலைட் ஆகுது. இந்த two gases கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு மாலிகுல் light and faster இருக்கும், இன்னொன்று ஸ்லோவாக இருக்கும். here in this case hydrogen is lighter and it's move faster, so hydrogen உள்ளாடி வரும் gas. See, whenever it is a gas, you need to talk about two substance. One is the diffusion rate of diffusion. ஏதாவது ஒன்று லைட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ இல்லை GHT லைட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று ஹெவியாக இருக்கும். the second is pressure. ஏதாவது ஒரு வகையில் தயவு செஞ்சு talk about the pressure with walls or pressure inside the container, pressure inside the walls of the container. So please talk about the rate and the pressure when there is two gases involved, or whenever there is a gas involved itself. ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர்னு ஒரு பாயிண்ட் எழுதிட்டு வந்துடுறேன். So when the hydrogen is pushed inside, because it is lighter, air வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இது உள்ளாடி வந்து the pressure inside this porous pot increases and it pushes, pressure increase ஆகும்போது அதோட air particles increase ஆகும், so it pushes the water and the water level increases here. The question is, which process is diffusion? I always thought இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா from the higher concentration it goes to the lower concentration அப்படின்னா இப்படி மிக்ஸ் ஆனால் மட்டும் போதும். இப்படி மிக்ஸில் diffusion is proven, but what about higher concentration to the lower concentration and it is mixed even அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இதில் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒன்று இருக்குது, லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. திஸ் ஒன் இஸ் கால்டு, சி அது ஜாயின் ஆகுது, black and white ஜாயின் ஆகுது. ஸோ டிஃப்யூஷன்னா இட் ஷுட் ஜாயின், விச் ஐ ஹாவ் காட் நெவர் ஐடியா. ஜாயின் ஆனால் இட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஈவன், ஓகேவா? அப்புறம் ரெண்டும் ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இது அப்போ தான் இட்ஸ் ஈவன். I always thought this is the answer, but this one is the answer because this doesn't show it's even and the clubbing shows it's even. Here it cannot be the answer because from higher question itself is mixed, so it cannot be the answer. Here only one molecule should be the pattern. ஆனால் இங்கே ஏற்கனவே ரெண்டு molecules இருக்குது, and here is also there is no, already it's mixed ன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. The next question is, இங்கேருந்து சோடியம் கேஸ் வருது, இங்கேருந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் கேஸ் வருது. அப்போது ரிங் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? சி, சோடியம் இஸ் ஃபாஸ்டர், ஸோ சோடியம் சல்லுன்னு இங்கே வரைக்கும் அது வரைக்கும் இது டிஃப்யூஷன் லேட் ஆகும், ஸோ த ரிங் வில் பி ஃபார்ம்ட் அட் D. See here, this is gas, liquid and solid. In a gas, the particles move rapidly and randomly. Describe the movement of the liquid. Liquid is sliding past each other and they are closer than the gas. So sliding past each other ன்றது important. It can slide past because இது அதை விட க்ளோஸராக இருக்கிறதுனால. Cannot slide past and random because அதுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே இது it could be distracted. So those two things should be involved, sliding past and close than the gas particles. The second is, how does movement of the particle in the solid? Solid when it is heated. Heatனாலே heat is given அப்படினாலே energy is given. Due to the energy, the particles vibrate faster. After the enough energy is gained,
The particles overcome the forces holding them in place and they melt. With a solid, you have to say the holding forces that keeps them in place, it's broken, the holding force is broken and solid melts into liquid after gaining the enough heat. So heating there two types. When the first heat is given, it or heat is given, energy is given, it gains energy and vibrates faster. After enough energy, forces are broken, holding force is broken. The third is, what is the name given to the process where room temperature it evaporates, it's evaporation. The fourth is, what is meant by the term freezing. Freezing is, you have to explain from what freezing is, from liquid to conversion of liquid to solid, and it loses the heat energy because freezing is a exothermic process. And the next is, a teacher opens a bottle of perfume. During the hot day you can feel, and during the cold day you cannot feel, because when the temperature increases, evaporation increases and the speed of the diffusion, speed of the particle vibration increases. When the speed of the particle vibration increases, the water land, it becomes a gas state and then the diffusion happens. So this is what, that's a reason. Here also the same, the ammonia reaches the first, then hydrochloric could reach this universal paper indicator. So the color of the ammonia, which is purple, will become the color of the universal indicator. Heating curve. Here, how do you heat the solid? You cannot heat the solid directly. So if the solid is ready to melt below 100 degrees Celsius, you put the solid in the water bath. அதாவது ஒரு water bath you put a testing tube. Inside the testing tube, or here they call it as melting point tube. Inside the testing tube, you put some powdered solid. Okay, if it is above 100 degrees Celsius, அது வந்து melt ஆகக்கூடிய solid, you put the oil bath, and inside the oil bath you put the melting tube. I mean the test tube, and inside the test tube you put that solid, powdered solid. Explain heating curve, cooling curve அப்படின்லாம் சொன்னாங்கன்னா நீ டைரெக்டாகவே வந்து place the powdered solid in the water bath and heat it. அப்படின்னு ஒரு லைன் மட்டும் எழுதிட்டு you start the curve. So first the temperature rise ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, அந்த particles all start to vibrate, the whole particles starts to vibrate. Okay, but so the temperature rises until the solid starts, is very important, starts to turn into liquid. The particles, you should start by saying that all the particles start to vibrate as they gain the energy in a heat energy. As they gain the heat, all the particles starts to vibrate. All particles vibrate ஆக ஆரம்பிச்சிரும், and the particles start to break the bond and they slide past. Okay, this is called melting. The first starting வந்து they start to break the bond and slide past. Okay, அது வரைக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த கர்வ் வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். all the particles starts to vibrate and it starts, first particle நீ ஃபஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது, and the particle starts to break the bond. அதாவது இதை வந்து you can say that starts to melt. இதுதான் மெல்ட்டிங். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வரைக்கும் அது வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். then the temperature stays constant until all the solid completely turn into liquid, which means start ஆகிறது வரைக்கும் தான் அது வந்து ரைஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் it will maintain a constant temperature until all the particles melt to liquid. இந்த whole process இப்படி கேப் விடுறது வரைக்கும் it stays constant. Okay, and vibrationும் நடந்துட்டுருக்கும், particles vibrate as well as எல்லாமே வந்து this is constant temperature. Then again the temperature rises, திரும்ப vibration ஆகிட்டே இருக்கும் until the liquid starts turning into gas. இந்த ப்ராசஸில் என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஆல்ரெடி இவ்வளோ கேப் இருக்கிறது இனி திரும்பவும் கேப் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போது இட் இஸ் பிகமிங் கேஸ்ன்னு அர்த்தம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். then the temperature stays constant until all the liquid completely turns by evaporation. Then until all of them becomes that gap, it has to maintain a constant temperature. So for the
cooling curve, place the thermometer inside the test tube. Here the temperature keeps falling. First இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸே வந்து கேஸில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஒரு கேஸை நம்ம வச்ச உடனே நம்ம வந்து ஹீட்டிங்கை ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஆப்வியஸ்லி டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபால் ஆகிட்டே இருக்கும். டெம்பரேச்சர் குறையுது அப்படின்னா water vapor has got a heat. கண்டிப்பாக வாட்டர் வேப்பர் வந்து கூலாக இருக்காது, வாட்டர் வேப்பர் வந்து ஹீட்டாக தானே இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பருக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், the temperature இருக்கும். when நம்ம வந்து boiling, when we starts to cool it, the temperature keeps falling and the water vapor temperature falls and the energy of the particles, temperature is nothing but a energy of the particle decreasing. So the particles move slowly. முதல்ல நல்லா இப்போ பார்த்துக்கோ, இது வந்து வாட்டர் வேப்பர், தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஹேவிங் திஸ் மச் டிஸ்டன்ஸ் the far away. இப்போது அது வந்து மூவ்மெண்ட் வந்து இப்போ ஆல்ரெடி வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு ப்ரிட்டெண்ட் பண்ணு. இப்போ இது வந்து மூவ் என்ன ஆகும்னா, ஸோ திஸ் மாலிகுல்ஸ் மூவ்ஸ் ஸ்லோவாக அப்படி மூவ் ஆகும், முன்னாடி மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகாமல் they moves slowly but they start to interact strongly. Okay, in that case, see, I have told you an analogy. When the kid starts to play, they will have a jacket. Okay, when the interaction strong, and when they sit together, when the particles combine together, they feel heat and they remove their jacket, which means when the molecular forces increases and they combine, the particles, the interaction is stronger, the energy is given out in the form of heat. They remove the jacket and the energy is given out in the form of heat, and that's why it's an exothermic reaction. இப்போ இப்படி இதில் இருந்து ஹீட் வரதுனால this heat makes the temperature constant. அது ஹீட்டை வந்து பக்கத்தில் தானே வச்சுருக்கோம். So this heat, because of this heat, there is the constant saturated and the constant temperature is maintained until இந்த மாதிரி இது வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, until all the gas turns into liquid by condensation. This is maintained. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிற மாதிரி until all the jackets are removed, இதில் உள்ள எல்லா ஜாக்கெட்டும் ரிமூவ் ஆகிற வரைக்கும் there will be some heat, so the constant temperature is maintained. So again the temperature decreases. Okay, திரும்பவும் temperature decrease ஆகும்போது they start to sit, then the energy போது வந்து liquid phaseல இருக்குது, then again the temperature increases, their energy start to increase, they again combine to close together. இன்னும் வந்து அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும்போது again அதோட மூமெண்ட் கம்மி ஆகி, இதோட மூமெண்ட் வந்து பக்கத்தில் வந்துட்டு இன்ட்ராக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது again they remove their energy. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து எனர்ஜி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், திரும்ப எங்கே எனர்ஜி வந்ததுன்னு கேட்காத. லிக்விட் ஃபேஸில் இருக்கும்போது they still have an energy, pretend they have double layer of energy. Gas stateல இருக்கும்போது they release some energy, okay, and they still vibrate and interact in the liquid phase. Again in the liquid phase they come even more close together, solid ஆனதுக்கப்புறம் they remove their energy. அப்படி எனர்ஜி ஆகும்போது there is a heat coming out, the energy is given out in the form of heat that helps to maintain the constant temperature until all the liquid has completely converted into solid by freezing. இப்போ இந்த ப்ராசஸ் என்ன போயிட்டுருக்குன்னா ஃப்ரீசிங் போயிட்டுருக்கு. தென் ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறமும் the temperature, this is very important point, நம்ம வந்து சாலிட் அட்டைன் பண்ண உடனே we are not stopping, we talk about one more point, the temperature decreases again until it becomes rock solid. For example, நம்ம வந்து hot chocolate milkல இருந்து, okay, ஒரு hot chocolate milkல இருந்து அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்ல இருந்து then it become into a liquid முடிஞ்சதுக்கப்புறமா it became into a solid முடிச்சதுக்கப்புறமா it becomes a rock solid. அந்த rock solid chocolate தான் temperature decreases again until it completely becomes a solid. Some they will give you only the graph and you will be asked to do it. So first the data you have to correctly write it. Here the melting point is less than -5 degrees Celsius, boiling point is 90 degrees Celsius. So before melting point it will be solid, before boiling point it is going to be liquid, and then it is going to be gas. So -5 degrees Celsius ku munnadi it is going to be solid and it starts melting. See, at this point it is not the melting point.
start to meltingல வந்து melting point இருக்காது. When at the melting point all the atoms should be melted. டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டன்ட். 100 டிகிரி செல்சியஸ்னா அந்த இது எல்லாம் மெல்ட் ஆகிறது வரைக்கும் அது 100 டிகிரி செல்சியஸில் தான் இருக்கும். 101 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு போகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் சேயிங் இஃப் இட் இஸ் இப்போ 90னா இங்கே 40 டிகிரி செல்சியஸ்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த 40 டிகிரி செல்சியஸில் ஆல் த மாலிகூல்ஸ் வில் பி மெல்டட். த டைம் குட் பி ஒரு 10 minutes இட் குட் டேக். இஃப் இதே இது ஒரு இம்ப்யூர் மாலிகூல் இருந்ததுன்னா it will not be 40 degrees Celsius. Because of the impurities it will more time start melting ஆகிறதுக்கு it will take more time. But when it reaches that point, if the first molecule start to vibrate, if it starts at maybe 45 degrees Celsius with impurities, then 45 degrees Celsius is the melting point at which it melts completely. All the molecules or all the particles melts completely. So this is melting completely. Then this one is liquid warming up, starts to boiling started, and at this temperature where it is at this temperature it boils completely. Okay, appo idu da boiling point. Then it becomes a gas. So accordingly you can answer the question. What is the significance of T degrees Celsius? It is the melting point at which all the particles melt completely. Maybe the time could be different, but maybe the time could be extended, but this is one particular temperature, 100 dam. What is the physical state of the gas compound at the region EF? It is going to be gas. And complete the equation with equilibrium. What is BC? In this BC, equilibrium, for the equilibrium present, அது வந்து ஈக்குவலாக இருக்குல்ல, that's why it's called equilibrium. X of S அப்படின்னா I think you have to mention what state it is melting. Why would be the difference in the region BC if an impure sample X has been used? What would be the difference in the region BC? இப்போ BC வந்து இங்கே இருக்குது. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா BC வந்து கொஞ்சம் கூட மேலே போகும். The temperature won't be T degrees Celsius. It won't be constant. Melting will increase. See, this melting will increase. Take more time to melt. Take more temperature to melt. What is meant by diffusion? Diffusion is where higher concentration particle goes to the lower concentration particles until the concentration of the particles evens out, and it depends upon the particle size. If it is light or small particles like hydrogen, helium, it's faster diffusion. If it is heavy particles like oxygen, carbon dioxide, it is slow diffusion. நம்ம வந்து வெயிட்னு போடக்கூடாது. வெயிட்னு போட்டால் weight of the liquid or solid and போயிடும். It is actually particle, not the total weight. It is actually particle molecular mass. So it is basically depends upon the molecular mass and the particle size. Weight and size தான், but you should not say weight. You should call it as molecular mass. And what is RF value to be calculated? It is total distance traveled by the solute divided by the total distance traveled by the solvent. What is the role of solvent in chromatography? It dissolves the solute, separates the solvent interaction with the components of the mixture, and allow them to separate. What is the lower line called? It is called baseline. How do the spots appear at different places in the chromatogram? Explain. First one, the different solubility in the solvent. Some substance dissolve better in the solvent than others. If the substance is very soluble, it moves faster up the paper. Soluble action nalla faster up the paper. If it is less soluble, it stays closer to the baseline. கீழேயே இருக்கும். And also it depends upon the different attraction to the paper. The paper, which is called stationary phase, can hold back some substance. If the substance sticks more to the paper, it moves slower. If it sticks less, it moves faster with the solvent. So ஏன் அந்த ஸ்பாட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் அப்பியர் ஆகும்னா டியூ டு த டிஃப்ரெண்ட் சாலிபிலிட்டி இன் த சால்வெண்ட் அண்ட் டியூ டு த டிஃப்ரெண்ட் அட்ராக்ஷன் டு த பேப்பர். Forces, okay, not the intermolecular space, the intermolecular attraction. It's attractive forces between molecules, and it is very strong for solid as they are closely packed, weak for the liquid and gas. The next we are going to see about the space between the particles in liquid and gas. It is called the intermolecular space. It's space which is not present in the solid. கைனட்டிக் பார்ட்டிக்கிள் தியரி, இதில் எல்லா வேர்ட்ஸ்லேயும் பார்ட்டிக்கிள் வரும். அது என்ன சொல்லுதுன்னா ஆல் மேட்டர் ஹேஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் அண்ட் ஈச் பார்ட்டிக்கிள் இஸ் மூவிங் ஆல் த டைம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் மூவிங் வந்து வைப்ரேட்டிங் தான் சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இன் இட்ஸ் ஓன் பிளேஸ் அண்ட் தென் பார்ட்டிக்கிள் moves in the different place. There are two things. One is movement and arrangement. Arrangementலயே அது வைப்ரேட் ஆகும், then it starts to move.
Particle arrangement and movement is different for the three particles. Then it deals with the temperature and pressure. When high temperature, temperature is the normal word. It's physics jargon, chemical jargon is energy. Temperature nu first word la vanduchuna adutha sentence la you should talk about energy. High temperature, high energy attained by the particles. Okay, then pressure we talk only for the gas, because when the gas molecules collide with the walls, the pressure is increased, not the water molecules collide பண்றதுனால the pressure never increases. Gas pressure is produced when the gas particles collide with the container wall. More gas collision makes more gas pressure. So kinetic particle theory talks about particle arrangement, particle movement, மென்ட் வரும், then pressure changes, then temperature changes. Okay, temperature nu first word vandaduna, second word la you should talk about the energy of the particle energy changes. Energy changes na from its own place it's vibrate and then it starts to move. When it moves, இப்படி இருக்கிற ரெண்டு மாலிகூல் வந்து மூவ் ஆகும்போது the interaction also reduces. இப்படி இருக்கிற ரெண்டு மாலிகூல் when they are compressed or they are coming closer, the interaction increases. So whenever vibration in its own place, movement, when it moves, you should talk about the interaction and then the molecular force. So movement வந்து it's a breaking the bonds, the holding forces. When it's interaction, இப்போ நீயும் ரொம்ப நாளாக பேசலைன்னு வச்சுக்கோ, the interaction is less, நம்ம ரெண்டு distance maintain பண்ணிட்டோம், we have moved far away from each other due to the high energy, we slide past. Interaction is less, first point, the bond is broken, this is the second point. Then when the bond is broken, this specially works for the gas. The volume வந்து when the due to temperature the gas expands, volume increases. Due to temperature, when it is cooled down, the volume decreases. Then finally we talks about the volume. When it is increased, it's expansion. When it is decreased, volume has to be spoken. This is the general points which will be covered in everything, solid, liquid and gas. Let's move on to the solid. First arrangement, it is regularly, this is particle theory for solid. It is regularly arranged, so it appears as regular crystal or lattice structure. So arrangement in pathona, it is packed close, tightly packed. Movement in pathona, it cannot move freely, it simply vibrate in the fixed position. So arrangement, movement over, then the temperature changes, particle energy, temperature increases, particle energy increases, vibration increases, interaction increases, volume occupied, because அது அப்படி மூவ் ஆகும்ல, so the occupying space also increases, so particle interaction decreases, okay, because they move apart. Then the solid expands when temperature increases more. இதில் எல்லாத்துலேயும் வந்து 3 types of temperature. First temperature increase, then they increase more, holding forces break when they move apart. Then the volume increases, expands to become liquid. Then about the pressure, the kinetic particle theory for pressure. The pressure has no use in solid as it's already packed, there is no fluidity. So let's move on to the kinetic particle theory for liquid. It is irregularly arranged. Movement when they slide past with each other along with the vibration. So when the temperature increases, energy increases. இதில் ரெண்டு type of heat increase ஆனால் ரெண்டு டைப் நடக்கும். ஒன்று surface level particles பற்றி பேசுவோம், இன்னொன்று inside the body of the particles பற்றி பேசுவோம். First, then the temperature increases, some particles, see temperature increase ஆனோன்னா energy is gained by some particles and they escape from the surface. It's evaporation. When temperature increases more, enough energy is gained by more particles. More and more particles gets the energy and it escapes from the surface. So evaporation is faster at higher temperature. And when the temperature increases further, boiling point is reached and boiling happens. Boiling வந்து at the boiling point, enough energy is obtained by the particles inside the liquid. So உள்ளாடி வந்து as like solid எப்படி break ஆகுமோ அதை மாதிரி இதெல்லாம் break ஆகும். So when first temperature increase ஆகும்போது you should start about the surface level. அதிலே ரெண்டு டைப், முதல்ல some particles escapes, more particles escapes, அதுக்கப்புறம் boiling point reached, then தான் solid மாதிரி உள்ளாடி உள்ள particles, then the break the holding forces, the particle interaction becomes less, movements become, and the liquid boils. Movement increases and liquid boils. Then the
that's all about. There is no pressure. Same pressure பற்றி அவ்வளோவா பேசியிருக்க மாட்டாங்க. It's not so compressible. It is compressible but not as much compressible as the compressible is happen due to pressure. These molecules are not compressed. Compression doesn't work, so it has its own fluidity but not with compression. Next, kinetic particle theory of gases. The arrangement is widely separated particles, very irregularly arranged. First உள்ளது very regularly arranged lattice structure. Second உள்ளது வந்து irregularly arranged. இது வந்து totally irregularly arrangement. Movement is random movement and widely separated particles. So large intermolecular space. So இதில் வந்து first we talk about the pressure. Pressure cooker example, we talk about the temperature. Remember the pressure cooker. So temperature increase ஆகும்போது இது வந்து gas வந்து expand ஆகும். So obviously when they move apart, the interaction decreases, and actually interaction decrease ஆகிறது, they sit down. So the volume increases. When they cool, the opposite happens. The gas வந்து contract ஆகும் and the volume decreases. Pressure and temperature changes especially gives the volume change in the gas, okay, due to its very large intermolecular space. And such things not in liquid due to the less intermolecular space comparatively. So in the intermolecular space பற்றி பேசுறது, volume பற்றி பேசுறது, pressure பற்றி பேசுறது, it all happens with the gas. So because it has the ability of the particle to move, that makes the fluidity for the liquid and the gas. So when the pressure is increased, pressure வந்து makes two things happen. உள்ளாடி வந்து இப்போ சோடா இருக்குது, பாட்டிலுக்கு உள்ளாடி என்ன ஆகும், நம்ம வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, மேலேருந்து அந்த வந்து பிஸ்டன் pretend that this is a piston and it is compressing. உள்ளாடி வந்து the gas molecule is compressed, வெளியில் வந்து அதோட மெஷர்மெண்ட்டும் compress ஆகும். So it is compressed, its volume is also decreased, the intermolecular space is reduced. Example, fizzy drinkல you can experience this. They are compressed, the more intermolecular interaction happens. When you opens the volume, when you opens this all, it goes flat, the fizz goes flat. So decrease in the external pressure la வந்து pressure decrease ஆக the gas expands and outside volume also increases. This particle moves slowly. ஸ்லோவாக போகும்போது இன்ட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும். ஸோ தென் the liquid gas is becoming liquid by condensation. Here again the interaction becomes when they sit down. When they sit down, heat energy is given out, like removing the jacket, and that will helps maintain the temperature constant. Again here the temperature decreasing, freezing ஆகுது from liquid to solid. Again the temperature keeps, கடைசியில் ஒரு வேர்ட் சொல்லணும், cools further அப்படின்னு, because it freezes from A to B, it is condensation. B to C, all the thing has to, because it's resting down, it is removing heat energy that helps maintaining the temperature constant. From C to D, it is becoming like a rock solid. Here we have to make a sketch. இந்த சம்முக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, ஃபிஃப்த் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூலிங் கர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. கூலிங் கர்வ் வந்து 20 டிகிரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 80 டிகிரிலேருந்து ஹாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி கூல் ஆகிறது வரைக்கும் வரைய சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் இட். ஃபஸ்ட் ஹாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹாட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் வாட்டர், அப்புறம் இப்படி இருக்கும் லிக்விட் ஸ்டேட்டு, அப்புறம் ஒரு சேச்சுரேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் 0 டிகிரி செல்சியஸில். திஸ் இஸ் லிக்விட் ப்ளஸ் சாலிட். அதுக்கப்புறமா அது சாலிடாக மாறணும் டில் 20 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும். திஸ் டெம்பரேச்சர் வர்சஸ் டைம்னு எழுதணும் கண்டிப்பாக. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் லேபிள்ஸ் இருக்கணும். ப்ளஸ் இது வந்து 80 ஆன் -20 அவங்க கொடுத்துருக்கனால அதுவும் இருக்கணும். கண்டிப்பாக 0 டிகிரிலேருந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிற இந்த டிகிரிலேருந்து சாலிடாக ஆரம்பிச்சிடும். தட் இஸ் ஷுட் பி ஆல்சோ பி தேர். And the next is energy is needed to overcome the forces of attraction holding the particles in position. Energy is absorbed during melting shows how energy is involved in different states. So ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து பி இங்கே வந்து மெல்ட் ஆகுது, அங்கே வந்து எனர்ஜி அப்சார்ப்டு, எனர்ஜி ரிலீஸ்ட் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எனர்ஜி அப்சார்ப்டுனா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கிவன். ஹீட் எனர்ஜி கிவன்னா வைப்ரேஷன் மோர் ஆகி அந்த பார்ட்டிகல் செப்பரேட் ஆகும்.
So from solid to liquid it's melting, liquid to gas it's boiling, gas to again solid is deposition. இந்த உல்டாஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் திரும்ப நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். தட் இஸ் சப்ளிமேஷன், ஃப்ரீசிங் அண்ட் கண்டென்சேஷன். அடுத்தது ஹீட்டிங் கர்வ். ஹீட்டிங் கர்வில் இங்கே வந்து சாலிடாக இருக்கும். தென் இன் திஸ் ஸ்டேட் ஆல் த சாலிட் இஸ் ட்ரைங் டு பிகமிங் லிக்விட். ஸோ ஹாஃப் சாலிட் ஒன்று அந்த செயினில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறனால இட் வில் பி அ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் சாலிட் ப்ளஸ் லிக்விட். Then it will be liquid, liquid plus gas, and gas completely change. When saturation state la அதோட previous and அதோட அடுத்த உள்ள ரெண்டு ஸ்டேட்டுமே ப்ளஸில் இருக்கும். For one beaker it is starting 0 from here to up. So அது வந்து 44. okay, 40 இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் இன்க்ரீசிங் பை 2, 2, 4, 6, 8, 10. ஸோ திஸ் இஸ் 44. ஆனால் இங்கே வந்து இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அப், மேலேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது. ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து 20. நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம இப்போ கீழேருந்து பார்ப்போம்னா கீழே வந்து ஃபினிஷிங் லைன் தான் கீழே, ஸ்டார்டிங் லைன் வந்து மேலே. ஸோ இட் இஸ் 27.8. see here with impurities நம்ம எப்போவுமே நான் என்ன நினச்சேன்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். கரெக்டாக? பட் வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ் melting point boiling point obviously increases with the impurity. ஆனால் melting point increases in the negative scale. They are playing with the words. If it is increasing in the negative scale, it decreases, the melting point decreases more. For example, first வந்து -1 degree இருந்ததுன்னா it will be -10 degrees Celsius னு வச்சுக்கோ, with adding impurities. Then when you compare -1 and -10, will you see the melting point has decreased or melting point has increased? The melting point is decreased in which has the least melting point அப்படின்னு தான் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. Here there was a question like this. அப்போ எனக்கு புரியல ஏன்டா இப்படி கேட்குறாங்கன்னு. ஆக்சுவலாக இதில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா which has the least melting point. இதில் least melting point வந்து you will obviously say this is the least melting point. அதனால தான் when the impurity is decreased you should choose decreasing. okay, இப்போ இதில் வந்து the question is not about which has the most melting point. most melting point எது வந்து towards the temperature closer-ஆக இருக்குதோ, highest temperature closer-ஆக இருக்குதோ அதுதான். ஸோ they are just word play தான். ஸோ உன்னோட லாஜிக் கரெக்ட், நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண லாஜிக் கரெக்ட், பட் இங்கிலீஷில் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இட்ஸ் குவைட் not understandable. So here வந்து usually in the test paper they have switched the hydrochloric acid here and ammonia here, but உன்னோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து யூஸ்வலாக அமோனியா வந்து இங்கேயும் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீ வந்து அதே ஆன்சர் எழுதிட்ட. பட் ஹியர் எங்கேருந்து அமோனியா இருக்கோ அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும். ஸோ இட் வில் கோ டு A. ஸோ ஓகே, ஸோ மோஸ்ட் கிட்ஸ் might get this correct. It's just the understanding. நீ வந்து ஃபாஸ்ட் அந்த கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே you have imagined it's the same question from the book, but they have to switch the places. So instead of writing A, you have written C. In fact C கூட வந்திருக்காது, D தான் you should have written, but it's okay. The answer is A. It has come travel till the middle.